إصحاح 16. Matthew 16. وجاله الفريسيين والصدوقيين عشان يجربوه، فطلبوا منه يوريهم معجزة من السماء. And the Pharisees and Sadducees came, and to test him they asked him to show them a sign from heaven. فجاوب وقال لهم: He answered them, لو كان الليل قلتوا هيبقى الجو حلو. When it is evening, you say, it will be fair weather, عشان السماء محمرة. for the sky is red. وفي الصبح النهاردة شتاء. And in the morning, it will be stormy today, عشان السماء محمرة على تقيل. for the sky is red and threatening. بتعرفوا تفرقوا وش السماء. You know how to interpret the appearance of the sky, وأما علامات الأوقات فما تقدروش. but you cannot interpret the signs of the times. جيل شرير زاني بيطلب معجزة. An evil and adulterous generation seeks for a sign, ومش هياخد معجزة but no sign will be given to it, غير معجزة يونان النبي. except the sign of Jonah. بعدين سابهم ومشي. so he left them and departed. ولما جه تلاميذه للناحية التانية When the disciples reached the other side, نسيوا ياخدوا عيش. they had forgotten to bring any bread. وقال لهم يسوع: Jesus said to them, بصوا خدوا بالكم من خمير الفريسيين والصدوقيين. Watch and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. ففكروا في نفسهم وقالوا: and they began discussing it among themselves, saying, احنا ما خدناش عيش. We brought no bread. فعرف يسوع وقال: But Jesus, aware of this, said, ليه بتفكروا في نفسكم يا ولاد الإيمان؟ O you of little faith, why are you discussing among yourselves إنكم ما خدتوش عيش. the fact that you have no bread? بقى لحد دلوقتي مش فاهمين Do you not yet perceive? ولا فاكرين 5 ترغيفة ال5000 Do you not remember the 5 loaves for the 5,000? وكم قفة أخدته؟ And how many baskets you gathered? ولا 7 ترغيفة ال4000 وكم سلة أخدته؟ Or the 7 loaves for the 4,000 and how many baskets you gathered? إزاي ما بتفهموش إني مش عن العيش قلت لكم؟ How is it that you fail to understand that I did not speak about bread? تاخدوا بالكم من خمير الفريسيين والصدوقيين. Beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. وقتها فهموا إنه ما قالش ياخدوا بالهم من خمير العيش. Then they understood that he did not tell them to beware of the leaven of bread, لكن من تعليم الفريسيين والصدوقيين. but of the teaching of the Pharisees and Sadducees. ولما جه يسوع لنواحي قيصرية فيلبس Now, when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, سأل تلاميذه قال: he asked his disciples, مين بيقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ Who do people say that the Son of Man is? فقالوا: ناس يوحنا المعمدان. and they said, Some say John the Baptist. وغيرهم إيليا. Others say Elijah. وغيرهم أرميا أو واحد من الأنبياء. and others Jeremiah, or one of the prophets. فقال لهم: He said to them, وانتوا مين بتقولوا إني أنا؟ But who do you say that I am? فجاوب سمعان بطرس وقال: Simon Peter replied, أنت هو المسيح ابن الله اللي عايش. You are the Christ, the Son of the living God. فجاوب يسوع وقال له: and Jesus answered him, يا بختك يا سمعان يا ابن يونا. Blessed are you, Simon Bar-Jonah, مش لحم ودم اللي أعلن لك ده، for flesh and blood has not revealed this to you, لكن أبويا اللي في السماء. but my Father who is in heaven. وأنا بقول لك كمان، And I tell you, أنت بطرس، you are Peter, وعلى الصخرة دي هبني الكنيسة بتاعتي، and on this rock I will build my church, وأبواب الجحيم مش هتقدر عليها. and the gates of hell shall not prevail against it. وهديك مفاتيح مملكة السماء. I will give you the keys of the kingdom of heaven, فكل اللي هتربطه على الأرض هيبقى مربوط في السماء، and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, وكل اللي تفكه على الأرض هيبقى مفكوك في السماء. and whatever you loose on earth
shall be loosed in heaven. وقتها وصى تلاميذه إنهم ما يقولوش لحد. Then he strictly charged the disciples to tell no one إنه يسوع المسيح. that he was the Christ. من الوقت ده From that time, ابتدى يسوع يبين لتلاميذه إنه مفروض يروح أورشليم Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem ويتألم كتير من الشيوخ والرؤساء بتوع الكهنة والكتبة and suffer many things from the elders and chief priests and scribes ويتقتل وفي اليوم الثالث يقوم and be killed and on the third day be raised. فأخذ بطرس ناحيته وابتدى يلومه ويقول And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, العفو يا رب ما يكونلكش كده. Far be it from you, Lord. This shall never happen to you. فاتلفت وقال لبطرس But he turned and said to Peter, روح عني يا شيطان. Get behind me, Satan. انت حجر كعبلة في طريقي You are a hindrance to me, لانك ما يهمكش اللي تبع الله for you are not setting your mind on the things of God, لكن اللي تبع الناس. but on the things of man. وقتها قال يسوع لتلاميذه Then Jesus told his disciples, لو حب حد يجي ورايا If anyone would come after me, يبقى ينكر نفسه ويشيل صليبه ويمشي ورايا. let him deny himself and take up his cross and follow me. لان اللي يعوز ينقذ نفسه يضيعها For whoever would save his life will lose it, واللي يضيع نفسه عشاني يلاقيها. but whoever loses his life for my sake will find it. لانه ايه اللي يطلع به الانسان For what will it profit a man لو كسب العالم كله وخسر نفسه؟ if he gains the whole world and forfeits his soul? ولا ايه اللي يديه الانسان يفدي بيه نفسه؟ Or what shall a man give in return for his soul? لان ابن الانسان هيجي في مجد ابوه مع ملائكته. For the Son of Man is going to come with his angels in the glory of his Father. وقتها هيجازي كل واحد على حسب عمله. And then he will repay each person according to what he has done. حقيقي بقول لكم Truly I say to you, ان من اللي واقفين هنا ناس ما يدوقوش الموت there are some standing here who will not taste death لحد ما يشوفوا ابن الانسان جاي في مملكته. until they see the Son of Man coming in his kingdom.